Man, I'm telling you, like I said, I always try to be as nice as possible, but man, that shit really tired me out, bro. I need a fucking, like, drink of some sort to get me back to life. Holy crap. But we got Rava. Maybe, hopefully, that'll get us back to life. Woohoo! Vampire album, baby! BloodKiss. Blood-sucking, draining. Ugh. Monster kill. I'm gonna say it right now. If there is one song that is, you know, like the bum bum bum, you know, kind of music or whatever you can call it, kind of thing that I don't really like, I swear on my life, I will instantly skip it and go to the next song. Don't care anymore. That's the vibe I'm in. What am I looking at? Like, they think she looks like that fucking chicken? What? What you sent me in Discord? They think she looks like that chicken or something? Yeah. And that's not just a chicken. It's a dumb little chicken. No features? Yeah. That was definitely someone else. That was definitely Bittner. It's not quite the same beat, but I'm kind of hearing that. That's why I mentioned it. What? Pistole și cocă pe masă și târfele astea nu pleacă. Dacă le dau multă marfă stau bine în pulă, dansează până dimineața. Ascult de marfă la una pe palier. Bloc bam bam bam, am prea mulți bani, dar tot rămân de cartier. Bloc bam bam bam. My household, ladies and gentlemen. Okay, I'm gonna go to the next song. This is not, you know, like the best. I'm not really enjoying it. It kind of sounds like I said, that type of vibe or whatever you call it. So let's go to the next song. I'd usually never do that, and I especially would never do that with Rava, but I'm sorry. I don't like that beat, and then, like, you know, I don't know. It wasn't going anywhere. I didn't really feel like anything was happening, like... spate și bagă fum. Are și arfă de Malibu. O turăsc cu mine când merg în stu. Așa sunt de mine, nu mă schimb niciodată. Nu-mi place prea mult întunericul. Și sunt mai tăcut, eu sunt player ca tine. Să râși și să arăt cu degetul. Două târfe car cu mine, schimb de peisaje. Dacă nu le mai dăm marfă, după intră în sevraje. Rămân mereu în capul lor, fac schimb de peisaje. Hai că zubesc clavule, acum sunt sus multe etaje. Nu mai bag hero lirică și fac 10.000 doar duminică și le citesc pe față pe mimică când aud timbrul meu reacție. Nu mai bag hero lirică și mă sparg o futovă Bela Hadid. Îi dau 20, dar nu bufă nimic și o las cu impresii că să ne simțim. Altă variantă nu e chin, nu se poate bezlo să te lin. Că se lasă seara, nu pot să nu mă abțin, te pot să nu mă înclin. Eu sunt Lucifer, dar tot mă închin. Invitare în pis de zi ca min. Cum să te bag în seamă pis de proastă, că nici măcar noi nu ne știm. Eu sunt Lucifer, dar tot mă închin. Is that him doing that? That one sounds more like him, but the other one sounded like somebody else. Sunt Lucifer, dar tot mă închin. Două târfe car cu mine, schimb de peisaje. Dacă nu le mai dăm marfă, după intră în sevraje. Rămân mereu în capul lor, fac schimb de peisaje. Hai că zubesc clavule, acum sunt sus multe etaje. Două târfe car cu mine, schimb de peisaje. Dacă nu le mai dăm marfă, după intră în sevraje. Rămân mereu în capul lor, fac schimb de peisaje. Hai că zubesc clavule, acum sunt sus multe etaje. Uite să pot să-mi facă masaj. Poate le chemăm un anturaj, poate le punem de omenaj.
Nu văd dacă venim din Crângești. Acum pula mea încă n-am obosit. Am pistolul în mână și am nimerit. Se roagă de mine din față să facem fit. Orice fit chiar l-am cărit. Sună, dai din număr. Să mișcă bine, arată ca o cadenă. Prințesele să iasă la joc, banii să-i număr. Am has prea mare, uită-te cum dau din număr. Sună, dai din număr. Să mișcă bine, arată ca o cadenă. Prințesele să iasă la joc, banii să-i număr. Am has prea mare, uită-te cum dau din număr. Harem, fac harem, am harem. Sunt heartless și soulless. Am harem, sunt soulless. Okay, I am enjoying like this song better than the first one, my opinion. But question for everyone is like, you know, everyone else feeling like, you know, you could say as dry as they are, or like, you know, whatever like the word is for like, you know, these songs so far. Like I feel like there's not really anything like special or anything. They just feel like very, you know, just like whatever. I don't know. I'm not really, you know, getting anything out of it. They just feel very bland. It's like I literally want to skip it even though there's only 15 seconds. Honestly, with reactions, you gotta give me props. Realistically, you know, like I know it's sometimes bad how I skip songs. I feel bad, I know, but realistically, if I was listening offline, I skip every single song or whatever you call it. Meaning, you know, like I skip to about 30 seconds, I skip to about a minute. Okay, good song, bad song, whatever, let's keep going or whatever and call it. And I only do that for, I guess, a reason just because I have so much music that I have to in a way. But either way, you know, like, realistically, on reactions is the only time I listen to a song the entire way through. It's probably the only time ever. I'd love to do live reactions to that or whatever you call it, you know, like, a react to, like, basically all this music that I don't, you know, kind of thing. Like, on a live, and just go through it, how I do. Just sit there and chill and talk, but, like, who would show up? Please, you know, answer. So many people say that, bro, like, they would show up, but then, like, literally no one does. Because I asked them, like, you know, hey, what time would be a good time to stream? Because, like, you know, realistically, I was like, oh, maybe I'll do something, like, you know, later in the year and I'll, like, make it a video, yeah, right? But, like, I'll just make the, I'm doing right now, like, oh, hey, here's my, you know, like, top 5 or top 10, whatever things of the week, whatever you call it. So, like, I was thinking, ooh, maybe let's do a recap of, like, hey, what I'll drop this year, or whatever you call it, because, like, you know, surely I'm not going to remember all of it, but, like, hey, what I'll drop this year, tell me not, whatever kind of thing, you know, and I'll do it, like, live, or whatever you call it. But 3 people voted, and they all voted 3 different times, so I'm like, bro, I don't know when the fuck to fucking stream. Yeah. 12 to 2, 3 to 5, 9 to 11. Vezi că începe zona, la mână dai tona, strălucesc ca aurora, un au de mari pe dreapta, pe stânga dai tona, născut în jega cum sunt sus ca aurora. Vezi că începe zona, la mână dai tona, strălucesc ca aurora, un au de mari pe dreapta, pe stânga dai tona, născut în jega cum sunt sus ca aurora. Another person voted on the poll. Să vă declar, te fan că-i horny star, la bani star, one and only. Good job. Yes. Said another person voted on the poll. Okay. They voted. So is it the same? Neither. I mean, Young Thug's still winning at the moment, but. Yeah. Am de ales între două curve, nu am cum amândouă mă rup. Ce zici că sunt figurant, să sară pizdele pe mese, pulă-n tot ce fac. Mai stau în umbră, mănânc la restaurant, îmi dau o dungă, dar nu mă simt vinovat. Mă întreabă ce să fac, parfumizat.
Saint Laurent, ok. Vreau pe poate, nu mai vreau să beau Bombay. Am zis din prima fund, nu mai trage chei. Varză marfa ei, avem tot ce vrei. Full icon, on me. Îmi iau damage când stau lonely. Se vede clar, te fan că-i horny star. Since I can't watch Kansas State because clearly my TV fucked up. What was the score? Oh, let's see. I mean, it's clearly over. We won 34-20. Alright. Alright. So I'm 1-0 on the picks. Alright, that song was also good. Rava music video. And what else would there be in the video but, you know. Yeah. Is that the same spot that they did the one song? The Samaka? West Side? Hey. I feel like it also hurts me or whatever you call it too. Like, you know, I'll sit here and like, you know, write these songs, whatever, yeah, when I'm listening or whatever you call it. Then I'll literally either watch it back later or I'll just watch it back like, you know, I don't know, say in a month or so or whatever you call it. And bro, I feel so fucking ass because I'm like, you know, oh, this was so fire. What the fuck was wrong with me in the moment or whatever you call it. Like, hey, as I said, that's what a first reaction is. That's what, you know, like true raw opinion is. Whatever. So, I think this one's probably the best next to number 2. Like, what was the 4 song, right? I think it goes 1, MJ, 1 and only. Hey, I have a question. Are you looking at the screen? No. Have I ever told you how old Rava is? Who? Rava? Rava? Romanian artist? No. How old does he look to you? Like 25. If they choke. I mean, is it not the guy they've been showing? Him? Yeah, but I just mean like, for a second they were only showing women. I don't know, like 25, 26. See? I feel like that's what a normal person would say, right? How old is he? 19. I'm like, bro can't even drink. I thought you were gonna say older. No. I know, exactly my point. That's what it should be like, kind of thing. And it's, again, no offense to him. It's not like that he looks old or anything. It's just, again, it's like I feel like he looks old enough to have his life, you know, like together. And I feel like, you know, you could say a lot of, you know, like teenagers or just like, you know, younger people don't. But I swear that's all it is anymore. Is like, oh, I'm saying he has his life together. I'm just saying he looks older. I know, but like that's what I'm saying. You know, like I always say, you know, like the reason of why I think people are older or whatever you call it is because they're doing all these big things, you know, kind of thing. They have like all these, you know, massive things going on in their lives. They have massive careers, whatever, etc. Done all these things, and I'm like, you know, I'm 23. Hey, how old do I look? Kind of thing, or whatever it is, kind of thing. And you know, these people are literally like 4 or 5 years younger than me. I'm like, bro, how? And again, like, it's one of those things where, like, you know, hey, don't compare yourself to someone or whatever you call it kind of thing, but, like, dog, how am I not supposed to do that? Like, I'm 23, this guy's 19, and he's doing everything. It depends. I am a failure! Oh, off the goalpost. Who you watching? The game. The shit one. They're not starting Nico. Starting Waka Flocka? Yep. Jalen Henderson. Wearing like the throwback jerseys. Like gold looking jerseys. I'm sorry, I realistically want to know how this goes. Hey, girl, do you want to be in my music video? Hey, when you are, you know, like in my music video, can you kind of dress like this? Hey, can you also, you know, like shake ass and shit like that? And while you're also doing that, can I slap it? Like, how does that go? Like, dude, I could never. I couldn't even go up to a woman right now and be like, you know, hey, you want to go out for, like, you know, a drink or something like that? Fuck no. I couldn't do it.
Sunt prea sus, sunt superstar. Repulă pe muzica mea. Pe muzica mea. Yeah, the song is definitely the best. Pe muzica mea. Îi place să fută pe muzica mea. I also have another question. You know, like I'm not okay. Yep. Okay. Wait. Hang on. I have another question. You know, like when is that album with like Rava, Tussin, Candy Boy, Oscar? I don't know. You know, like all those people. Where is that? You know, like sort of project, or when is it? You know, like kind of thing coming. I'm kind of hearing like a hint of that one beat that you see on TikTok or whatever it's called, but I found just simply from like knowing the fucking guy. But like, listen, do you hear it? What TikTok beat? Oh. I'm just getting a drink. I said freeze! Yeah. Can you hear it a little bit? Okay, freeze. Benz. So far we have 4, 2, 3, 1 as the order. Medellin. Okay, I'm 100% going back to those other songs at the very end of the album or whatever it's called, because like all these other songs are sounding like immaculate compared to the first two. Maybe I'm just fucking like, you know, from the Daft Punk shit we were watching. Dilu Mafia. Oh! So close. Toată noaptea îi dau talpăchit că nu e liber. Sunt în benzi, e negru, masa sortează cu mine. N-am făcut talentul cu 80.000 de lire. Geamuri fumuri nu-i făcute pentru oricine. Toată noaptea îi dau talpăchit că nu e liber. Sunt în benzi, e negru, masa sortează cu mine. N-am făcut talentul cu 80.000 de lire. Geamuri fumuri nu-i făcute pentru oricine. Să pune pe mine sugetare la trălăsit. Și vreau seara să ne futem iar în backseat. Am rămas fără dopamine de la cocaină, zero impresii. Văd că nu e liber. Sunt în benzi, e negru, masa sortează cu mine. N-am făcut talentul cu 80.000 de lire. Geamuri fumuri nu-i făcute pentru oricine. Să pune pe mine sugetare la trălăsit. Și vreau seara să ne futem iar în backseat. Am rămas fără dopamine de la cocaină, zero impresii. Fără impresii, am rămas fără impresii. Are figuri și-mi zice să beau cu ea o gură din Bacardi. Party, ascultă cartii, trage o dungă să nu vadă alții. Lumea zice că sunt prea așa, zici că fac parte din Illuminati. Facem răzbundul mergem după gratii, două babe într-un ice-tea. Multigrame fum, brea în dormitor, dar e zi pe față fără dormitor. Între noi doi nu e viitor, spargi mii cu pizde când mă duc în mod. Am un pizde colorată, se uită mereu la mine în telefon. Multigrame fum, brea în dormitor, multigrame fum, brea în dormitor. Vroom, vroom, prezență mare, târfă, ți-o zic pe față. Vroom, vroom, dacă vii toată noaptea te țin în glanță. Vroom, vroom, întunericul îl simt că mă înalță. Vroom, vroom, întunericul îl simt că mă înalță. Toată noaptea îi dau talpăchit că nu e liber. Sunt un benzi, e negru, masa sortează cu mine. N-am făcut talentul cu 80.000 de lire. Geamuri fumuri nu-i făcute pentru oricine. That song was also amazing. Ready? Sunt un benzi, e negru, masa sortează cu mine. N-am făcut talentul cu 80.000 de lire. Geamuri fumuri nu-i făcute pentru oricine. Huracan
My favorite car, Lamborghini. Either that or Aventador. But and also I like the Urus. Banii din Benz îi fac în beznă. Când aud de unde sunt ea e prezentă. Îi dau 200 să o fac atentă. N-am văzut așa țigani și ăștia mă fac trepă. Și îmi spune dacă vreau. Nu mă zi de mine că tu bagi. Nu îmi spune fata că te rog din nou. The eye coordination is great. Că facem business, picuri cu hașiș, sunt ascunse pe la mic. Ăla, în față tot dau. Să punem genunchi și eu pe spate stau. Intimidată de cumpare, visuie fără panelii să lasă Huracan. Ăsta e începutul, dar pe meu elan. Arată pe bușă ca de porțelan. Fume ceva bun, cred că e american. Însuge într-un Huracan. Ăsta e începutul, dar pe meu elan. Arată pe bușă ca de porțelan. Fume ceva bun, cred că e american. Are ori merge, nu trifă la cât a stat down. Are geantă de 7000 să moară sormea. A zis că stă doar după mine, tot se cordea. Și am plecat cu trifaie în Barcelona. Să prin olin și gin. Să faci prins cu țiganii. Ale nu e problemă de money. Nici măcar nu plătim. Gevem frumos și fără pauză. Îmi iau elan când intru cauze. Au lăsat tot de față, mă caut. Au ridicat o mână, am primit 2000. Vine seara, dansăm cu bricegele. Vine seara, dansăm cu bricegele. Nu e problemă de money. Nici măcar nu plătim. Dude, man, my coordination of throwing is just bad. Yeah, it's just so bad. Okay, that one was okay. I like the previous two better, the music video and then the one after that. This was number 6, and then we have the final sound! Sly Queen, Sly Girl. Cum apare asta în fața mea? Și-ți lei, îmi număr banii, o văsa șoca. Fuck banii. Să fute vrea banii, să fute vrea banii. Să fute vrea banii, să fute vrea. Cum apare asta în fața mea? Și-ți lei, îmi număr banii, o văsa șoca. Fuck banii. Că sunt posedat, no way. Încă pantalonii, full la bancomat. Ok, cum apare asta în fața mea? Îmi numără banii, o văsa șocat. We're good. We're so good. No way, încă pantalonii, full la bancomat. Ok, îi văd privirea să uită în ochii mei. Nu mai pot să stau fără ochii ei. Vreau doar să fie încă o dată a mea. Pe departe de sufletul meu. Îmi ziceai că mă duc de semizeu. Acum să te am în brațe, ce nu aș da. So up right now, fuck on the beach high right now. I can't sleep, oh my god. Dacă te am în cap. Acum am realizat unde am fost și unde sunt de fapt. Acum am miliarde în cont și totul e adevărat. Cum apare asta în fața mea? Și-ți lei, îmi numără banii, o văsa șocat. Ok, câteodată mă simt că sunt posedat. No way, încă pantalonii, full la bancomat. Ok, eu n-o să te mai fut, fă. Deja încerc prea mult, fă. Depinde de valută. Îmi zice că se descurcă, să producă 100, dar nu-i 100%. Pum bam pe bani, o să ajung un milionar. Sunt țigan, sunt prea șucar. Am talent, sunt criminal.
apare asta în fața mea Și-ți lei, îmi numără banii O vă s-a șocat, ok Câteodată mă simt că sunt posedat No way, încă pantalonii full la bancomat, ok Cum apare asta în fața mea Și-ți lei, îmi numără banii O vă s-a șocat, ok Câteodată mă simt că sunt posedat No way, încă pantalonii full la bancomat, ok The whole album was fire as a whole. I'll say more about it in the outro. Right now, I'm gonna go back to the first and second song to re-listen because, you know, like, I need to re-listen. Okay, so, like, this song, I may or may not add, but it's like, you know, again, it just, again, it sounded like that one beat that I don't really like, so... I like this one, but I feel like compared to Benz, you know, like I feel like I would almost kind of say it sounded like that one, or maybe even like I said the music video, but I don't know. I think the music video was great. Number 5, I think just easily beats this one because I feel like something within this song for some reason it sounded bland compared to that one. I don't know. This one had like more jumpiness or something like that in it. Okay, that one's fire. The album as a whole was phenomenal. I liked every single song. Of course, I have my favorites, but either way, I think the very first 2 songs, for some reason, for me, personally, are different from the others. You know, I mean, surely, with number 1, again, repeatedly, a million times, it has the beat, but I feel like I kind of don't like, you know, again, it wasn't that crazy of the, you know, like, same type of beat, but it was kind of, you know, like, hinting at that, so I'm like, you know, I don't know. I'll definitely add it for that reason, but also, it may not stay in that long, you know, in my playlist for that long because of that reason, but either way, number 2, for some reason, I think is maybe my least favorite. I liked every single song after that. I think the music video, Benz, and maybe even One and Only, now that I just re-listened or whatever you can call it, sounded my personal favorite. Slay was great. Huracan after that was great. And then, yeah, like I said, you have number 1 and 2. For some reason, like I said, personally to me, beat is just annoying, whatever. I don't know. It's, you know, down at the bottom for me. But, yeah, that was the album reaction. Fire music video. Fire all around. And, I enjoyed.